Amrita TVയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ലങ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ്. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് പെരുവാത്തൂർ. അദ്ദേഹം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് പൾമനോളജി വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻ്റാണ്. സ്വാഗതം ഡോക്ടർ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലങ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയാണ്. ലങ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ടല്ലോ. അപ്പം എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം, കോസസ്, ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോസസ് എന്തൊക്കെയാണ്, കോമൺ കോസസ്? The commonest cause of lung cancer is cigarette smoking. നമ്മുടെ എത്ര ലങ് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസിസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 85% ആർ പ്രീവിയസ് സ്മോക്കേഴ്സ് വേൾഡ് വൈഡ്. ഇന്ത്യയിലെ അത് കുറവാണ്. I would say about 60 to 65% are still due to smoking. But many of them can be because of non-smoking, and that is based on genetics. നമ്മൾ സംസാരിച്ച സ്മോക്കിംഗ് ആണ് കോമണസ്റ്റ് കോസ് എന്നാണ്. ബട്ട് സ്ത്രീകളിലൊന്നും സ്മോക്കിംഗ് അത്ര കോമൺ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ. വേൾഡ് വൈഡ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ റെയറാണ്. അവർക്കും ലങ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്, മറ്റ് റീസൺസ് സ്മോക്കിംഗ് അല്ലാതെ? One is of course genetic predisposition. Some people are predisposed, family-like undengil there is a chances of getting cancer. That is genetic based. Secondly, നമ്മളുടെ environmental pollution. That can sometimes cause. Now കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് there was a big thing in the newspaper. Delhi air it's very polluted. Is so polluted that it is almost equivalent to smoking about 45 cigarettes a day. Per day. In Kerala and in Kochi, the air is not very bad, but we are also slowly getting bad. So with the environmental pollution, that is increasing the risk for lung cancer. The other things are also like beauticians, they use some chemicals, and that inhaling those chemicals can cause that. But that is, they have to inhale it for a long time. So the person who is using it, not the person who is sitting there to getting it. That way there are lots of the other thing is, of course, if you have biomass fuel, വിറകടുപ്പ്, അതിൻ്റെ കുറച്ച് irritations ഉണ്ട്. That irritation can cause enough irritation in the airway and can predispose to development of cancer. സ്മോക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് നോട്ട് ഓൺലി കോസസ് ക്യാൻസർ, ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ തിങ്സ്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? The biggest risk, and it is very very important in India, we have to know that the highest risk is of getting heart attacks from smoking. If you stop smoking today, your risk of having a heart attack in 1 year decreases by 50%. Which basically means that today if I have a risk of having 5% chance of having a heart attack and I am a smoker based on my age and all the details, if I stop smoking today, 1 year from now it will be 2.5% risk. പകുതിയായിട്ട് കുറയും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്യാൻസറിൽ you have to wait long. Just because you have stopped smoking doesn't mean that you don't have risk for cancer. We'll have to monitor for about 15-20 years. And at that time also there can be risk. But as the days increase, the risk decreases. ലങ്സിൽ സ്മോക്കിംഗ് കാരണം വേറെ എന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും? The other problems are, of course, you can get breathing issues, ശ്വാസമുട്ട്. It's very similar to asthma. And because of that you can have recurrent infections. Lung infection വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പുറം ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ഇൻഹേലർ വലിക്കാം, it will be a problem. And in addition to that you increase the risk for stroke. Other than lung, stroke. And of course you have vascular disease, leg pain and all that stuff. രക്തക്കൊഴൽ. And other cancers also. It's not only cancer of the lung. Every cancer in the body is affected by cigarette smoking. ലങ് ക്യാൻസറിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? The biggest problem we have with lung cancer is about 60 to 70% of the cancers we will diagnose only in the late stage. Because upfront it won't cause any symptoms. Because the way it develops, it really doesn't cause any symptoms, and by the time it causes symptoms, it is a little too late.
So if there are people in the family who have had lung cancer, or if there is smokers in the family, or if you have also been in the same room as some other smoker, that is second hand smoke, Okay. then these are all risk factors for development of cancer. In that case, it is better to come early and get evaluated so that we can actually do lung cancer screening. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണ് ലങ് ക്യാൻസർ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നത്? അത് ലങ് ക്യാൻസർ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാം, നമ്മളുടെ CT സ്കാൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ. എക്സ്റേയിലേക്ക് എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ഓൺലി 30% ഓഫ് ദ ലങ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. CT സ്കാൻ ചെയ്താൽ ദർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക് ഓഫ് CT സ്കാൻ. ഓക്കെ. അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ then we will know. If you catch it early like a spot in the lung, then അത് biopsy ചെയ്യാം. Or if it is really looking pretty bad, then we can do whatever workup, staging അങ്ങനെ ചെയ്ത്. The reason for that is if you stage it and diagnose it early, you catch it early, you can do surgery, take it away, and the patient can have a normal life, which can, sometimes it can come back, but it can technically be a normal life. നോർമലി ഒരു ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇപ്പം പല അസുഖങ്ങൾക്ക് പല സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. പെയിൻ, വോമിറ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ലോസ്, അങ്ങനെ പല സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. ലങ് ക്യാൻസറിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ലങ് ക്യാൻസറിലെ സിംറ്റംസ്, വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ പ്രസൻറ്റേഷൻ വിൽ ബി കോഫിംഗ് അപ്പ് ബ്ലഡ്. ഓക്കെ. ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್, ശ്വാസം മുട്ട്. ಮತ್ತೆ നോക്കാം, യു മൈറ്റ് സീ സം മുഴപ്പ് ഓവർ ദ clavicle, കഴുത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ any other place. And then with that you can have വിശപ്പ് കുറവാവാം, വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാം, അങ്ങനെ ഐ മീൻ unintentional weight loss. And then generalized fatigue, tiredness, cough, ചുമ, all these can add to the symptoms. അപ്പോൾ ഈ ക്രോണിക് സ്മോക്കേഴ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രക്തം ചുമയ്ക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഴുത്തിലൊക്കെ മുഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. Immediately they have to seek medical attention and get it worked up and taken care of. ഇപ്പോൾ ചുമയുണ്ട്, ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട്, രക്തം ചുമച്ചു തുപ്പുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്രോണിക് സ്മോക്കറിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവർ ആരെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണേണ്ടത്? First thing, mostly you can see general medicine doctor to get the initial workup. And if things are not improving in 1 or 2 visits, you should ask the doctor to refer to a pulmonologist. Especially we have lots of pulmonologists who are trained in evaluating and specifically diagnosing these kind of conditions in Amrita. And we can quickly get these things processed and taken care of. അമൃതയിലെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ, ലങ് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? One good thing that we have instituted here in Amrita is almost 95% of the cases that we see in any of these departments, we will once a week sit together with all the subspecialties and go through each of the patients, which will include the history, the radiology, the pathology, what procedures have to be done. So it's not just a patient may come to see a pulmonologist, but will actually get an opinion of 10 doctors sitting with one doctor. And the whole process, then all treatment occurs at one space. If they have a problem, they have a question, they pick up the phone and call, and then we can exchange ideas between doctors as far as what is the treatment that has to be done. Okay. So initially ഇപ്പോൾ ലങ് ക്യാൻസറിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ചോയ്സ്? അപ്പോൾ CT എടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറയാം, വേറെ എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ലങ് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ലങ് ക്യാൻസർ ടു ഡയഗ്നോസ്, just by seeing in an X-ray you can't say what it is. Especially in India, where you can be a pneumonia, it can be tuberculosis, it can be some infection, it can be a malignant cancer, it can be a benign cancer. Benign cancer is non-malignant. Benign ennu parna pedikenda. Yeah, and allengil scar aham. Sometimes you might have an infection and previously infection undengil adinte scar undengil it might look like cancer, but adu correct parishodhichu nokkanam adu what is it. adu cheyyam nammude first CT scan ചെയ്ത് we have to find out where it is. Say you have a cancer in the lung, and you have to also see if there is some lymph node involvement. There are different kinds of tests we do once that is done. Biopsy chain. So for biopsying, there are different modalities of doing it. The simplest, easiest, safest, minimally invasive test
It's called as bronchoscopy. Okay, അതായത് ട്യൂബ് വായിക്കാത്ത ലങ്സിനെ ഇട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് എടുക്കാം. എടുക്കണം. Now അത് ചെയ്യാം. Most of the pulmonologists will do it as long as the cancer is in the main airway. എയർവേയിലാണെങ്കിൽ. If it is spread in the periphery, there is not that much skill set. Adilekku we need additional testing, what we call as endobronchial ultrasound. Okay. That is the thing that we are doing specially here in Amrita. ബ്രോങ്കസിനകത്ത് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് ബയോപ്സി എടുക്കാം. അത് we'll see where it is, then അവിടെന്ന് ബയോപ്സി എടുത്ത് എന്താ we'll be able to test. അത് അമൃതയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അമൃതയിൽ definitely ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then the other thing is, if you have lymph nodes that are not inside the lungs, airway, they are just outside around the heart. Okay. Using another kind of a machine, we can biopsy that also. Okay. And then using these kind of biopsies, we'll send it to our pathologist. And the pathologist, the medical oncologist, and we, along with the radiologist, will sit and have this multidisciplinary discussion. And at that time, the pathologist will say, oh, it looks like this. Then the oncologist will say, do we need to do any more testing? Okay. Because there are now advanced testing that can be done which can simplify treatment of chemotherapy to just pill form. Okay. Previously we were all worried, cancer and treatment cheyda IV cheyditu oruvaadu, you lose hair, you lose all the thing, you'll become tired, you'll die from the chemotherapy. Okay. That's not true anymore. Now we have, in the last 10 years or 20 years, we have made so many advances. Lung cancer, even in the advanced stage, we can do a lot. Okay. അപ്പോൾ സ്റ്റേജിംഗ് എന്ന് ഡോക്ടർ പറയേണ്ടത് എന്താണ്? ക്യാൻസർ സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? The importance of staging will decide what kind of treatment we do. The best form of treatment for lung cancer is surgery. Okay. But surgery can only be done when it is in the early stage, stage 1 or stage 2. എവിടേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് വേണം സർജറി ചെയ്താൽ അത് ഒഴിവാക്കാം. Correct. ഒഴിവാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. Further advance, if it becomes, then we do the staging and tell the oncologist and the pathologist of where it is. Okay. If it is only one, even if it is spread, and if it is just one spot, which is say in the liver or in the brain, actually there is enough information we think that now we can do surgery and take it out. Okay. And that one, and do aggressive chemotherapy and radiation therapy to that other part of the cancer that is there in the lung. Now when we treat it, the life expectancy and survival can be improved. The other issue we have with importance of biopsy and adequate good pathology is we have to know exactly what kind of cancer it is. If we don't know exactly the cancer, what it is, we have about 20 or 25 different anti-cancer medications. Okay. So not all the medications work for all cancers. It's not the same thing for everybody. So particular cancer in particular stage, in particular situation needs particular chemotherapy. That can only be done when there is a multidisciplinary team wherein the doctors are talking to each other. അതിന് എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് സാധാരണ ഒരു വെറുതെ ഒരു സ്ലൈഡ് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ എന്തെല്ലാം ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്? ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ കുറച്ച് ഇമ്മ്യൂണോസ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് പറയും. ഇമ്മ്യൂണോസ്റ്റെയിൻസ്. അതിനുശേഷം ബൈ ഇമ്മ്യൂണോസ്റ്റെയിൻസ് ദേ ക്യാൻ ടെൽ യു എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ്. ബട്ട് നമ്മളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം, ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് EGFR receptor testing. അതിനുശേഷം ALK, ROS, PD1, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. And depending on the test and depending on the result, the oncologist will change the treatment. Sometimes it may be such kind of a treatment that the patient will have to come back to pulmonology and we can do something more. Allengil they have to go to radiation oncology. So it is quite a complex process. ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലങ് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. ഈ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ കീമോതെറാപ്പി, റേഡിയോതെറാപ്പി, സർജറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? Chemotherapy is basically when you give anti-cancer medications. What these medications do is it goes through the blood, it goes to the cancer and kills the cancer cells. ക്യാൻസർ മരുന്നുകൾ IV ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓറലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കീമോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. Correct.
And along with cancer cells, it can kill other regular cells also. കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. Yeah. So you can have risk for infection and stuff during that time. But what happens, the cancer cells will not come back, but our regular cells will come back. Okay. എല്ലാം നശിക്കും, പക്ഷേ നല്ല സെൽസ് തിരിച്ചു വരും, ക്യാൻസർ സെൽസ് മരിച്ചു പോകും. That is chemotherapy. Radiation therapy is when you give high dose radiation to a particular spot which has got cancer. So with the radiation you can kill the cancer cells in that particular spot itself. Earlier we used to do radiation. If you saw cancer, a big part of the lung is what we used to radiate. Okay. But nowadays, and especially in Amrita, we have gamma knife, we have something called as SBRT, which is stereotactic body radiation therapy, wherein we have a physics person who comes, measures exactly where this cancer is, and under continuous CT scan evaluation with the radiation, they will exact spot, they will radiate with high intensity. Okay. നേരത്തെ നമ്മൾ വലിയൊരു ഏരിയ കരിച്ച് കളയുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ആ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രം കരിക്കാൻ പറ്റിയ റേഡിയേഷൻ അമൃതയിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അല്ലേ? Correct. That way what happens is normal lung doesn't get affected as much. അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗമൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, അത് മാത്രമേ കരിഞ്ഞു പോകുള്ളൂ. Correct. But even better than all this is surgery. Surgery is number one. Okay. So wherein if you see cancer, if it is small enough, the surgeon can take out the cancer, only that part of the cancer. Okay. If it is little large and involving only one lobe of the lung, so then one lobe of the lung can be taken out, and after taking, the other lobes will fill up that area and do the function. എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ട്, ഒരു ലോബ് എടുത്ത് മാറ്റി അവിടെ കുഴപ്പമാകുന്നു, അപ്പോൾ മറ്റേ ലങ്സ് വളർന്ന് ആ ഭാഗം കൂടെ കവർ ചെയ്തോളൂ. Correct. ഓക്കെ. ആർക്കൊക്കെ സർജറിക്ക് പോകാൻ പറ്റും? ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഈ സർജറിക്ക് ഫിറ്റ് ആവുന്നത്? So typically surgery is for people who are fit to undergo surgery. It is a reasonable surgery, and it has to be early stage surgery, early stage of the cancer. എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാത്ത ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാം. Correct. If any cancer, there is a cancer, and if when during the staging they do something called as a PET scan. PET scan. And the PET scan shows any MRP, like a lymph node, other than the lung lesion or lung mass. Or in the mediastinum, around the heart. Undengil, they cannot undergo surgery. Spread eye. But then what we can do in that case, we can sometimes treatment cheyde, chemo radiation cheyde, we can kill off the cells, and if they improve enough, after that they can do surgery and take this main tumor. Initially മരുന്നും കീമോതെറാപ്പിയും റേഡിയേഷനും കൊടുത്ത കുറച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്ത് മെയിൻ പാർട്ട് മാറ്റാം. കറക്റ്റ്. ഓക്കെ. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ലങ് ക്യാൻസറൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പണ്ടൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത ലങ് ക്യാൻസർ, അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ പാലിയേറ്റീവ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറാപ്പി ഈവൻ ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? So palliative therapy is more for symptom control. Okay. So if suppose you are coughing up blood, and or you have a cancer in your main tube, so there we can do either radiation, or even better in Amrita what we do something called as interventional pulmonary medicine, in which wherein through the bronchoscope we'll do microsurgery and take this tumor out. So it will improve symptoms of coughing up blood or shortness of breath, shwasamutta, that we can improve. We can't cure the cancer, but for some buddhimuttu korayum, and then we can try to do the chemotherapy, radiation, and then see what happens. Okay. ഡോക്ടർ വളരെ വിശദമായി ലങ് ക്യാൻസർ എന്താണ്, അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകേണ്ടത് അവൻ എങ്ങനെ ലങ് ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഏർലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാമോ? Sure. So first and foremost, we should, what is the most commonest cause of cancer is smoking. We should not smoke. And if there is anybody in the family who is smoking, be sure to work on smoking cessation, stopping smoking. Number one.
Now, if there have been previous smokers, or if there is symptoms of coughing up blood, or if somebody looks at an X-ray and says there is a lung mass, immediately you should see a pulmonologist or a group of doctors who are more interested in working up and who are more skilled at taking care of lung cancer, so that it can be worked up quickly and appropriate treatment can be done. And at Amrita we are able to provide a fair amount of this, all the way from evaluation till regular treatment to screening to final palliation also. So the whole gamut. So you want to be in one place where you can get everything. And you don't want to have fragmented care. You don't want to get one care here, one care somewhere else, because then what the left hand is doing, the right hand doesn't understand. ഡോക്ടർ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ലങ് ക്യാൻസറിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവച്ചു. നന്ദിയുണ്ട്. ലങ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ വേഗം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. സ്മോക്കിംഗ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലങ് ക്യാൻസറും വളരെ കൂടുതലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരസുഖമാണ്. ഈ അസുഖത്തെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് പൾമനോളജി വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻറ്റും ക്ലിനിക്കൽ മേധാവിയുമായ ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് പെരുവത്തൂർ. അദ്ദേഹം നമ്മളോട് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ലങ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയും അമൃതയിൽ നടക്കുന്ന കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലങ് ക്യാൻസർ ക്ലിനിക്കുകളെ പറ്റിയും വളരെ വിശദമായി സംസാരിച്ചു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.